naman ay puntahan natin yung mga tinatawag nilang hawker centers. Ano ba yung mga hawker centers? Ito yung isang lugar kung saan nagsasama-sama yung mga para mga food stalls. Kung dito sa atin sa Pilipinas, karinderya baga, pero iba't ibang klase ng pagkain. Dito kasi sa Singapore, iba yung nagbebenta ng drinks. Pag sinabing drinks, puro drinks lang talaga binibenta and mostly healthy drinks ang piniprepare nila dito. Kasi fresh na mga fruit juices or tea. Meron of course, syempre yung mga iced coffee nila at syempre yung pinakapatok nila dito na dinosaur chocolate drink. Yun yung parang Milo dinosaur. Iba-iba kasi yung pangalan nun. Pero mas sikat siya sa pangalang dinosaur chocolate drink. Andun din yung tinatawag nilang coffee. Okay, so makikita natin dito yung iba't ibang pagkain na tinikman namin at iba't ibang hawker centers na pinuntahan namin. But lahat naman actually ay malinis. Pero ang pinaka-best para sa amin ay ang Maxwell Food Center na isa ring hawker center kasi isa siya sa pinakamalapit doon sa pinagstayhan namin na hotel. So, tara at ipakita namin sa inyo kung ano-ano yung mga kinain namin. Tara! First meal, we want to be happy, so we're here at Happy Food inside Maxwell Food Center. So, I got one meat and one veggie. That's $3.10 and also noodle, which is $1.20. So, yan, bihon. Kuya's order, Nina's order. So, yan. So, Nina still there waiting for her order. So, yan na yung order namin. Nina will have potato on the side. Oh. And last one, this one, fried dumpling. $10.50 plus $16.50. Ah, there's one more. Okay. 40 cents? No, small. We don't have Very good. fresh yung niluluto. So this is our food. Lemon cucumber. Kung wala, lemon lang. Ano? Hindi ka nandun na. Separate kasi yung drink dito. So, Happy Food. Ang dami talagang stalls dito. Anyway, and presko naman dahil may ceiling fan. So, let's eat. Nanginginig na ako. Kumain. Kailangan malinis. Kung hindi, you will be fine. So, andito kami ngayon sa 1950 Coffee. Traditional kaya toast. So, $1.20 yung coffee. May tatlong choices. May hot coffee, hot tea, and hot choco. So, yan yung mga prices. Here is lining up. While Daddy and Kuya is right. Regular EMD. So that's 2 eggs. Kailangan na ay temperature. So, init pa di ay butang sa ice, no? Yes. We want 4 kaya toast. 4 pizza. Yes. And then 1 order egg. Original. One. One set, huh? Yes. Yes, and then 1 kopi O. Hot coffee, oh. Yes. And then 1 kopi. Also iced lemon tea and iced Milo.
kailangan hot. So, bubuan nila ang Milo. And then, Spoon, okay? Spoon and the pepper below there. And the Okay. straw, Okay. Yeah. thank you. Ako spoon na for. Duha. Ang hot ibutang sa cold. Magic. Yeah. There's pepper right here. Straw daw dito. So, we're having their traditional Singaporean breakfast. This is kopi o. Ito naman si Kopiko. kopi. This is kopi. And this is the traditional kaya toast. Ayan. So, nag-order kami ng apat. And then, ito na. Okay, gagawin na. Pepper daw. And soy sauce. And then mix. Imagine na lang nga taho. Kay brown man siya. Can't even see the egg. You had that one, and then a bull house. Kala. Okay. Tapos, And then it's ready. You get your kaya toast. You dip. And you eat. Ano lasa? ano? Tip na? We're here at Bugis Center, Albert Mall, something. We're looking for food to eat. Gusto mo try, ana? Si Dad, pangitan mo Dad. Sila diri mo? Para lain-lain tag pagkaon. Tama din mo na. There's wonton noodle. Yung pa there. Yung mga bata. Saman imo Dad. Biryani, tanawang speakers, dali. This is wonton noodle. Chicken cutlet, lormi. Kasi nga na nina. So, dito pa rin kami sa Hawker Center. Ayan na, tapos na. Finish na. So, good morning. So, dito kami mag-breakfast ha. People's Park Food Court. Isa din to sa mga sikat na Hawker Center. Ayun, mas maluwag pala dito ah. Amoy. Pandan guys, oh. Pandan leaves. Kuya, oh. Rice plate. Nagluluto pa lang yung iba. Kainan is chicken yan. Breast duck. Hometown. Doon, may bukas na. So, let's try there. Ayun, may nagpipray. Meron silang altar. Actually, sa mga hawker centers na pinuntahan namin, may mga altars talaga sila. Same sa Riyadh, nagkalat ang mga mosque. Dito naman yung mga altars. $1.50. We ordered our food here. Ayun o, daming ducks. Yan yung order nila.
Ito yung order ko this morning. Gusto ko sana porridge, kaya lang chicken porridge meron sila. Ito yung char siu, braised pork noodle. Char siu. Ang daming karne, hindi ko maubos. Grabe, karne to the max. Lahat ng klaseng siopaw, dito nyo lang mabibili. Ha? Lahat ng klaseng turon, dito lang din. Naghahanap kami ng bibilhan ng mask dahil merong ulyanin. Nakalimutan ang mask. Dito yung mga matcha red bean bun. Tignan nyo guys, black sugar pancake. Ayan o. So, kasalukuyang pa nilang niluluto. Ari din nilutoon, no? So, ayan yung frozen ba, diba? Chorizo ba? Yung kinakain nila yan. Ewan. Fish biryani, sa kanila chicken biryani. Kain mabuti dahil gutom. So ayan, the biryani rice. Biryani rice, fish, egg, chapati, masala sauce, and lemon. So total niya is $10. Ayan. Dinosaur, Milo dinosaur drink. And lemon for us. We are currently in Chinatown. Waseef. Ito lang. Andun yung Mustafa Center. So, ayan yung North Indian menu. Yes. Waiting for Daddy. So, we are at Mohamed Waseef eating house. Individual nga sila. And, ayun, napon sila fruit juice. But, fruit juice is expensive dito ah. Ayun, may hot drink, may fruit juice. Ayun. Here. Ayun. Napon sila set meal. Ay, biryani dali. Biryani nila kasi may barato. Chopstick. Yep. So, eating house. Ayan o. Gusto ka? Naan mo to? Okay, mo order? Ako ang fish biryani gapon. And I want cheese naan. Nasa sila tikka masala di ay dad. Mana kaya? Waiting for Baba. Ano? This one second time he came here. I tell him wait for Baba. cheese naan, one, laham biryani. Muton laham, right? That's laham. Okay, muton. That's lamb. Motor. O lagi lamb. Good. Two chicken biryani. Fish biryani. Kami di order now. Anong tayo pa to? No. Milkshake. The ginger tea, is it sweet? Sweet? Okay, one ginger tea. Cold, ha? Also, I get shake. What's it? Vanilla milkshake chocolate. Anong shake mo daw? Banana milkshake. Wala na yan. Milkshake only no here. Only vanilla chocolate, banana, avocado. Ikaw, Vic. Strawberry. Okay, banana two, strawberry one. Kaya one, ice. Thank you. That's chicken, tandoori. Ang order natin, this is fish. Fish biryani. Ibang version, Northern India kasi to. So, basa siya. Ito po yung cheese naan. Sige, dad, iwain mo, dad. Ayan po yung, ayan o. Yan yung makikita mo pag ganyan siya kanipis. Malambot, masarap, tasty, pero maliit siya compared sa nandun sa Riyadh. Smaller, but yummy. This is
chicken biryani niya. Tapos ito yung beef, mutton biryani ni Daddy. Bakit ako wala itlog? Okay, hanapin natin ang surprise. Wala gyud ko'y surprise. To sa may big, no? Wala gyud ko'y surprise. Kamo na may mga surprise. This is ginger tea.